Dear students, আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। এই কুৱেশ্যন পেপাৰটিত তোমালোকৰ যিখিনি MCQ আহিছে সেইখিনি মই সলভ কৰি দিম। বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল আছে তোমালোকে পিছত এইখিনি চাই ল'বা ভালকৈ, তোমালোকৰ ফাইনেল পৰীক্ষাৰ কাৰণে দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো তোমালোকক দি আছোঁ যাতে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে পাই যোৱা। যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, যদি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আছে তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টতো হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ বা হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনবিলাক সলভ কৰি দিয়া হ'ব, যিহেতু তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া আৰু SSLC ফাইনেল পৰীক্ষাৰ ওপৰত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' দিয়া হ'ব। এতিয়া ব'লা ভিডিঅ'টি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। সেকশন এ 1 নম্বৰত দিয়া হৈছে When did Lensu begin to write a letter to God? Here option B correct answer, daybreak. Question number 2, why did Lensu request God not to send the remaining money through the mail? Option তোমালোকক দুটা অপশন চাৰিটা অপশন দিয়া আছে, তোমালোকে চোৱা। নাম্বাৰ কেইটা অলপ ভুল হৈছে, তোমালোকে চাবা। বিকজ অপশন ইয়াত যেটো সি হ'ব লাগিছিল আকৌ এ হৈ আছে, এটো অপশন সি, হি হ্যাড ডাউট অন দ্য পোস্ট অফিস এমপ্লয়িজ, এইটো শুদ্ধ হ'ব। Question number 3, one of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily. Which is the correct form of the underlined phrase? One of the employees, once of the employees, once of the employees, once of the employees. এটো তোমালোকৰ অপশন এ শুদ্ধ। Question number 4, what was Mandela's vision for South Africa's future? Option B. Option B শুদ্ধ, a united, non-racial and democratic society. Question number 5, which of the following is required to create heights of character according to Mandela? এটোর শুদ্ধ অপশন ডি, depth of oppression. Question number 6, দুটা স্টেটমেন্ট দিছে। The full form of BBC is Bharat Broadcasting Corporation. Question number 2, according to Mandela, the victory they have achieved is a common victory for justice, for peace, for human dignity. দুটা স্টেটমেন্টে শুদ্ধ, গতিকে অপশন সি শুদ্ধ। Question number 7, this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and dash. And option B শুদ্ধ, wild creatures. Question number 8, where does a walk across the roof bridge in Cook lead to? নিসর্গধাম, option A শুদ্ধ। The Kurgi regiment is one of the most decorated in the Indian army. What is the meaning of the most decorated? ইয়ার শুদ্ধ অপশন হয়েছে অপশন সি, having received the maximum number of awards for bravery in war. Question number 10, statement 1, Pranjal buried his nose in his detective book again. Itu correct. Statement 2, Rajbir did not like detective stories, so he was keen on looking at the beautiful scenery. এইটো false. গতিকে অপশন এ ইজ কারেক্ট, বি ইজ ইনকারেক্ট। গতিকে শুদ্ধ অপশন হ'ব অপশন ডি, অপশন ডি কারেক্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10ৰ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11ত চোৱা, the train clattered into Morioni Junction. What is the meaning of the word clattered? Option D শুদ্ধ। Question number 12, assertion, Pranjal did not share Rajbir's excitement. Reason দিছে, Pranjal had been born and brought up on a plantation. Correct দুটা।
Both A and R are true. R is the correct explanation of A. Option A শুদ্ধ. Question number 13. What is the word that Bolli and her friends use as a slang expression of disapproval? Option B শুদ্ধ. Proud. Question number 14. It is slack time of the day. Find out the meaning of slack time. Option A শুদ্ধ. 15. What memory haunted Bolli on the way back to the village? Option C শুদ্ধ. A lifeless cow. 16. He has locked in a concrete cell. How does the tiger behave in the concrete cell? Option B শুদ্ধ. Question number 17. Choose the correct match. এটোত 17 নম্বৰত option D শুদ্ধ. Question number 18. What does the speaker advise Amanda about her shoulders? Option D শুদ্ধ. Not to hunch. Question number 19. In which stanza does the poet depict Amanda's fantasy? Option C শুদ্ধ. Question number 20. From where has the poem Animals been extracted? Option B শুদ্ধ. Question number 21. Whom does Walt Whitman found conflicted and false? Question number 21. Whom does Walt Whitman find complicated and false? Option A শুদ্ধ. Humans. Question number 22. What is the boy's reaction at the loss of the ball? এইটো হ'ব option A শুদ্ধ. The boy stands rigid and trembling. Question number 23. What does the Greek word epistemology mean? Option D শুদ্ধ. Knowledge. Question number 24. He went at the pirate like Robin at a worm. Who is the he here? Option B শুদ্ধ. Custard. Question number 25. What is giggling for a mouse? Option A শুদ্ধ. Weak. Question number 26. How many hours did Horace Dunby have in his hand before the servant returned? Option C শুদ্ধ. 4 hours. 27. Where did Bill take the young lawyer at the end of the day in charge of Oliver Lutkins? Option D শুদ্ধ. Mother's farm. Question number 28. My pocket picked just now. এটো শুদ্ধ অ্যান্সার হব My pocket has been picked. Option C শুদ্ধ. তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা 29. The rubbish ban again in the afternoon tomorrow will come. Option B শুদ্ধ. Question number 30. We have warned you. Change the voice. এইটো হ'ব Option A শুদ্ধ. পিছত question number 31. Has anybody answered your question? Change the voice. Has your question been answered? Option C শুদ্ধ. তাৰপিছত question number 32. Roman said to me, if I hear any news, I shall phone you. Change the form of narration. Option D শুদ্ধ. Question number 33. He exclaimed with joy that India had won the T20 World Cup. Write the direct speech from. এইটো হ'ব he said, hooray, India has
on the T20 World Cup? Option B শুদ্ধ. Question number 34. Why did you not throw the bag away? Correct the error. Why did you throw the bag? Why did you not throw the bag away? Option A শুদ্ধ. Question number 35. The man to who I sold my house was a cheat. Correct the error. Option D is correct. 36 number. You read more, you learn more. Combine into a single sentence. Option A শুদ্ধ হব. The more you read, the more you learn. Question number 37. Where does he go? Do you know about it? এটু কারেক্ট কৰিলে হ'ব, কম্বাইন কৰিলে হ'ব. Do you know where he goes? Do you know where he goes? Option B শুদ্ধ. Question number 38. He has dash experience than his brother. Option D শুদ্ধ. Dash knows about where the soul goes after that. এইটো হ'ব. Few knows about where the soul goes after death. Option C শুদ্ধ. Question number 40. You can meet the doctor dash AM and 12 noon. Between হ'ব. Option C শুদ্ধ. Question number 41. The children were freed dash danger. Freed from danger. Option A শুদ্ধ. Question number 42. The old man complained of chest pain and was taken to a chest pain. এইটো তোমালোকে ক'বাচোন. বুকু বিহালে কোনজন ডাক্তৰৰ ওচৰত লৈ যায় তোমালোকে অপশ্যনটো কমেণ্ট কৰিবা হা, মই চাম. Question number 43. There is an dash at the back of the book. At the back of the book. There is an introduction. Question number 44. There is no one to dash the old man. No one to look after the old man. Option D শুদ্ধ. 45. Chirag hardly cooks. Does he? Option C শুদ্ধ. এইকেইটা MCQ আছিল. তাৰপিছত সেকশ্যন বিত তোমালোকক কিছুমান প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে, এইবিলাক চোৱা. That night was a sorrowful one. Why was the night a sorrowful one for Lensu and his family? Question 47. What happened in South Africa when a man of Mandela's color attempted to live as a human being? 46. Why do the visitors in Kurg avoid the rainy season? 47. Write the character sketch of Rajbir. তাৰপিছত আছে What does the poet want to express through the character of Amanda? 49. What are the tokens that the poet says he may have dropped long ago and which the animals have kept for him? 50. Why does the poet say, I would not intrude on him? 51. What is a ballad? 52 আৰু 53 তোমালোকক ৰেপিড ৰিডাৰ দিয়া হৈছে. 52 দিয়া হৈছে Fowler's purpose to meet Azabel was successful. Explain the context with reference to the story The Midnight Visitor. Or why did Horace Dunby think that the safe at Sotover Grange was not going to be hard to open? 53.
How would you assess Giffen as a scientist? Or the only agreeable sight about the place was the delivery man at the station. Describe the delivery man in your own words. তাৰপিছত তোমালোকৰ 54ত দিয়া হৈছে Write a letter to the editor of an English daily newspaper drawing attention about the poor maintenance of the historical sites of Shivasagar. What দিছে এটা ৰোড এক্সিডেণ্টৰ ওপৰত দিছে এইটো চাবা তোমালোকে এছে আহিছে ট্ৰিজ আৱাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আৰু ভেলু অফ টাইম ইয়াৰ লগত ষ্টৰি আহিছে চাবা তোমালোকে যদি কোনোবাই কোনো কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ নোৱাৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো লিখি কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকক এনসাৰ দিম লিখি কমেণ্ট কৰিব লাগিব ট্ৰান্সলেট ইনটু ইংলিছ 56 নম্বৰত আছে The Maidams of Saraidev were declared as the World Heritage Site. He is a renowned flautist. Music reduces mental anxiety. Or substance writing. এইখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকক দিয়া হৈছে সাবষ্টেন্স ৰাইটিঙৰ পিছত তোমালোকৰ লাষ্ট যেটো কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে তাৰ পিছত তোমালোকক এটা সিন প্যাৰাগ্ৰাফৰ ওপৰত প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে প্যাৰাগ্ৰাফটো ম্যাডাম ৰাইজ দা বাছৰ পৰা উঠাই দিয়া হৈছে হেইটোৰ পৰা তোমালোকক কেইটামান প্ৰশ্ন কৰা হৈছে আৰু এটা কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে আনসিন প্যাৰাগ্ৰাফ দুইটা তোমালোকৰ কাৰণে বাধ্যতামূলক কৰিব লাগিব এটা সিন প্যাৰাগ্ৰাফ এটা আনসিন প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ি তাৰ পৰা এনসাৰ বিলাক তোমালোকে উলিয়াই লিখিব লাগিব এইখিনি হৈছে শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্টত অহা কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰি ফাইনালত তোমালোক সকলোৱে যিসকল শিৱসাগৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ আছে আশা ৰাখিছো ভালে হৈছে তোমালোকৰ আৰু বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈছো এইবিলাক তোমালোকৰ কাৰণেও দৰকাৰী আকৌ তোমালোকে পঢ়ি থাকিবা এতিয়া যদি পৰীক্ষা চলি আছে হেইকেটা দিলুৱা আৰু যিসকল ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰীক্ষা হে হৈ গৈছে তোমালোকে কুৱেশ্যন কেটা কালেক্ট কৰা আৰু শিকা যদি কোনো প্ৰশ্নৰ এনসাৰ নোপোৱা তেতিয়াহলে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা ধন্যবাদ